Hello, my dear students. Welcome to Spoken English class. This is Baji sir. My dear students, in the last video, we learned how to greet others and how to introduce ourselves. In this video, we are going to learn different expressions. అనేక విధములుగా మనం ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేయాలి విత్ అదర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ వీఆర్ గివింగ్ పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైజ్, సలహాలు మనకిస్తూ ఉంటాం. ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు డూ సంథింగ్ అకార్డింగ్ టు ద సిట్యుయేషన్. ఎవరైనా ఒక సలహా అడిగినప్పుడు, దట్ మీన్స్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆస్కింగ్ పేరెంట్స్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్. మనము వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ని కొన్ని సలహాలు అడుగుతాము. ఏ విధంగా మనము సలహాలు ఎదుటి వారికి ఇవ్వాలి. హౌ టు గివ్ పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ టు అదర్స్ ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, students are not reading well. At that time here, parents are saying, teachers are saying, and elder brothers are saying to them, you should read well, you have to read well, you should read well, you ought to read well, it is your duty to read well being a student. ఈ విధంగా మనం సలహాలు ఇస్తాం. నువ్వు స్టూడెంట్ అయినప్పుడు చక్కగా చదువుకోవాలి, పెద్దల మాట వినాలి. దీస్ ఆర్ ద పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైస్. సో దీస్ ఆర్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారము పెద్దవాళ్ళు చిన్న వాళ్ళకే సలహాలు ఇస్తారు. హౌ టు గివ్ పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు డూ సంథింగ్ అకార్డింగ్ టు ద సిట్యుయేషన్. మనం చెప్తాం, ఈ విధంగా మీరు నడుచుకోవాలి, ఈ విధంగా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కమ్ హియర్. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షుడ్, ought to, these are the expressions. So I sincerely advise. Here, if condition also, if I were you, would, better. Here also, I advise you, why don't. These are the expressions. It is better. So, you would better. You would better. So, should, ought to, should, sincerely advise you, why don't. I advise you, it is better. If I were you expression, you would better. Another one, would better place, had also we have to use. You had better follow. So these are the main verb forms we have to use. Model exercise, these are called. So simple verbs we have to use to convey pieces of advice to others. So now first one, you should take rest. For example, one person is doing work continuously without taking rest. ఒక వ్యక్తి అదే పనిగా పని చేస్తూ ఉన్నాడు, రెస్ట్ తీసుకోకుండా. సో పేరెంట్స్ పిల్లవాడికి చెప్తారు. పేరెంట్స్ పిల్లవాడు బాగా ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటాడు, వాడు 24 గంటలు. అప్పుడు అరే రెస్ట్ తీసుకోరా కొంతసేపు అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. హౌ టు సే, యూ షుడ్ టేక్ రెస్ట్. సో షుడ్ టేక్, షుడ్ ప్లస్ V1 verb. Should after always we have to use V1 verb. You should take rest. Ought to, ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. ought to means it is your duty to consult the doctor. Means ఒక వ్యక్తికి health is not good, his health is not good. At that time, parents or elders are asking him, you go and consult the doctor. ఏ విధంగా చెప్పాలి? You ought to means ఖచ్చితంగా నువ్వు, అది నీ యొక్క డ్యూటీ. If you want to get good health, it is your duty to go to the doctor and get your health checked by the doctor. So ought to, after also V1 verb we have to use. You ought to consult the doctor. You ought to follow the instructions of your parents. You ought to listen to the elders. You ought to hear the words of others in a proper manner. Next, second one, why don't you take rest? So ఈ విధంగా క్వశ్చన్ కూడా మనం అడగవచ్చు. వై డోంట్ యూ, ఎదుటి వరకు మనం సహాయిస్తాం. వై డోంట్ యూ టేక్ రెస్ట్, నువ్వు ఎందుకు రెస్ట్ తీసుకోవు? సో ఇన్ దట్ మేనర్ ఆల్సో వీ కెన్ స్టార్ట్. దిస్ ఈజ్ పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, ఐ అడ్వైజ్ యూ టు కన్సల్ట్. టు ఆఫ్టర్ V1 verb వీ హ్యావ్ టు యూజ్. ఐ అడ్వైజ్ యూ టు కన్సల్ట్ ద డాక్టర్. నీకు నేను సలహా ఇస్తున్నాను, డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వు. ఎప్పుడు ఇస్తాము ఈ సలహా?
అతని యొక్క ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు, అతను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అట్లాగే ఉన్నప్పుడు, దెన్ వీ కెన్ సే టు హిమ్ బీయింగ్ ఎల్డర్స్. Next, you should study well. Children are not studying well. Then parents are saying, teachers are saying, and elders in the family are saying to the brothers, you should study well. Should after V1 verb only we have to use. Here we should do ought to after V1 verb, basic verb we have to use. That means study, studied, studied. Take, took, taken. V1 verb we have to use. Next, I advise you, my dear students, see here, yes, see. Here CE. CE means noun. Here advise means verb. ADVISE verb. I advise you to consult the doctor. నేను సలహా ఇస్తాను డాక్టర్ని కను, నీ ఆరోగ్యం బాగాలేదు, నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తలేదు. సో యూ గో టు ద డాక్టర్ అండ్ గెట్ యువర్ హెల్త్ చెక్డ్ బై ద డాక్టర్. యూ షుడ్ స్టడీ వెల్. It is better. This is one expression. It is better. ఇది మంచి పద్ధతి. If you would join MPC. So the person is very much interested. The student is very much interested in maths. వాడికి మ్యాథ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం. సో మనం చెప్పొచ్చు ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ వుడ్ జాయిన్ ఎంపీసీ. సో ఎంపీసీ గ్రూప్లో నువ్వు జాయిన్ అయితే బికాజ్ యూ లైక్ మ్యాథ్స్ వెరీ మచ్, యూ కెన్ డెవలప్ వెరీ మచ్ ఇన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. ఐ సిన్సియర్లీ అడ్వైజ్ యూ. సిన్సియర్లీ నేను నీకు ఖచ్చితంగా అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాను, సిన్సియర్గా ఇస్తాను, నీ బాగు కోసం ఇస్తున్నాను. సిన్సియర్లీ అడ్వైజ్ నాట్ టు నెగ్లెక్ట్ యువర్ స్టడీస్. నాట్ టు, 2 + V1 verb, నాట్ టు నెగ్లెక్ట్ యువర్ స్టడీస్, నాట్ టు స్మోక్ సిగరెట్స్, నాట్ టు టేక్ ఆల్కహాల్, నాట్ టు స్కోల్డ్ అదర్స్, నాట్ టు క్వారల్ విత్ అదర్స్. ఇవన్నీ మా సలహాలు. ఎదుటి వాళ్ళతో తగాదలాడొద్దు, సిగరెట్లు తాగొద్దు, ఎదుటి వాళ్ళతో గొడవ పడవద్దు. ఇవన్నీ నాట్ టు నెగ్లెక్ట్, నాట్ టు క్వారల్, నాట్ టు స్మోక్ సిగరెట్స్, నాట్ టు డ్రింక్ ఆల్కహాల్, నాట్ టు స్కోల్డ్ అదర్స్, నాట్ టు ఫైట్ విత్ అదర్స్, నాట్ టు సే, నాట్ టు బ్లేమ్ అదర్స్. దీస్ ఆర్ ద పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైజెస్. ఎదుటి వాళ్ళతో తగాదవద్దు, ఎదుటి వాళ్ళతో గొడవ పడదు, ఎదుటి వాళ్ళని ఫైట్ చేయొద్దు. ఇవన్నీ మన సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ స్టడీ బెటర్. If I were you, actually I after was only we have to use. Were means what? నేనే నువ్వు అయితే. ఎదుటి వాళ్ళం మనం ఎప్పుడు అవ్వం. సో ఇన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ ఆఫ్టర్ వర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. నేనే నువ్వు అయితే మనం ఎదుటి వాళ్ళం అవ్వం, ఎదుటి వాళ్ళు మనం అవ్వరు. కాబట్టి అటువంటి సందర్భంలో ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ స్టడీ. వుడ్ ఆఫ్టర్ ఆల్సో V1 verb. నువ్వే నేనైతే నేను కష్టపడి చదివేవాడిని అంటే నువ్వు ఇండైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. You had better follow your parents' advice. Parents' advice. Parent ఫస్ట్ పిఎస్ అంటే పేరెంట్ ఫస్ట్ పిఎస్ అంటే ఒక్కళ్ళు. పేరెంట్స్ ఎస్ తర్వాత ఫస్ట్ అంటే పేరెంట్స్ మీన్స్ మదర్ ఫాదర్. ఓన్లీ మనం పేరెంట్ అన్నాం అనుకోండి, పేరెంట్ మీన్స్ వెదర్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్, ఎవరో ఒకరి యొక్క అడ్వైస్. ఇక్కడ ఎస్ తర్వాత ఫస్ట్ పెడితే ఇద్దరి యొక్క మీన్స్ ఫాదరు మదరు ఇద్దరు యొక్క సలహా పాటించాలి అని. You would better follow your parents' advice, or you had better follow your parents' advice. Next, you would better follow the instructions of your teachers. So these are the pieces of advice we are giving to the children and the people who are not following rules and regulations, without following the instructions of others, those who are spoiling their life. To them we can give pieces of advice. How to give them? Should, ought to, sincerely advise, you would better, you had better, it is better, if I were you. These are the expressions we have to use to give pieces of advice to others. My dear friends, I understood, you understood how to give pieces of advice to others. Now come to the point. Making a request means if you want to get help from others, we have to request others. How to request others? Asking someone for help in a polite manner. Polite manner, how to ask. So in the English language, to ask anybody in a polite manner, what is the best word we have to use means please. Please is the best word. After that, could, would, and remaining expressions also there. Now see here. Can I borrow your book? Can I borrow your book? So actually can is used between or among the people with the same age.
మీతో సమానమైన వయసు గల వాళ్ళతో మనం కెన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చండి. కెన్ ఐ బారో, ఎప్పుడైనా చూడండి కెన్ ఐ బారో, మనిషి ముందు మనము ఈ కెన్, కుడ్, వుడ్, విల్ ఇవన్నీ మనం ఉపయోగిస్తాం. కెన్ ఐ బారో, కెన్ హీ బారో, లైక్ దట్. కెన్ ఐ బారో, కెన్ ఉన్నది కదండి, ఇక్కడ V1 వెర్బ్. కెన్ ఐ బారో యువర్ బుక్, నీ పుస్తకం నేను తీసుకోవచ్చాక మీన్స్ చదువుకుని ఇస్తాను. ప్లీజ్, సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ వర్డ్ టు గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, దయచేసి నాకు సహాయం చేయి. కుడ్ యూ క్లోజ్ ద డోర్. కుడ్ మీన్స్ మోస్ట్ పొలైట్ వర్డ్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. కుడ్తో మనం సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే చాలా పొలైట్గా ఎదుటి వాళ్ళని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామని. కుడ్ యూ ప్లీజ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్. క్లోజ్ V1 వెర్బ్, ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. కుడ్, వుడ్, కెన్, విల్, షెల్. ఆఫ్టర్ మోడల్ యాక్సిరీస్ V1 వెర్బ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. కుడ్ యూ, ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాం, యూ మీరు. కుడ్ యూ క్లోజ్, సో కుడ్ ప్లస్ V1 వెర్బ్, మధ్యలో మన వ్యక్తిని పెట్టాలండి. యూ, హీ, షీ ప్రొనౌన్స్ని మధ్యలో రాయాలి. కుడ్ యూ క్లోజ్ ద డోర్ ఆర్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్, నో ప్రాబ్లం. కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఇంకా ఎక్కువ మర్యాదగా, కుడ్ యూ క్లోజ్ ద డోర్, దయచేసి తలుపు మోస్తారా. కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ, గివ్ ఆల్సో గివ్, గివెన్ V1 వెర్బ్ అండి. కుడ్ యూ గివ్ మీ సమ్ మనీ, దయచేసి కొంచెం కొద్దిగా మనీ ఇస్తారా. కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ, మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా. విల్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ మొబైల్, దయచేసి మీ మొబైల్ ఒకసారి ఇస్తారా. ప్లీజ్ అలో మీ టు రైట్ దిస్ బుక్, సో ఈ పుస్తకం నన్ను రాయనిస్తారా దయచేసి. సో అక్కడ యూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దట్ బుక్, సో యూ గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద బుక్. దట్ మీన్స్ యూ వాంట్ టు గెట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ అదర్స్ టు రైట్ ద బుక్. At that time you can ask, please allow me to write this book. My dear students, so I am using English, more English here I am using. That means already you learned so many ideas, so many expressions regarding to spoken English. So try to develop, try to understand, to speak in English as much as you could. Means ఎక్కువగా మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతాం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్లీ వీఆర్ అకస్టమ్డ్ టు, అంటే మనం అలవాటు అయిపోతాం మాట్లాడతాం. సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ పాసిబుల్ ట్రై టు మినిమైజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ట్రై టు మ్యాక్సిమైజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ ఆమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రైట్. విల్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ, గివ్ ఆల్సో V1 వెర్బ్ అండి. గివ్ మీ యువర్ మొబైల్. Please allow me means give permission. V1 verb. Please allow me to write this book. Allow me to write the books. Let me to write the book. Also we can use. Allow me means give permission to write this book. Would you mind closing? Would you mind expression after V1 ing also we can use. Would you mind closing the door? దయచేసి మీరు ఏమనుకోకపోతే డోర్ క్లోజ్ చేస్తారా. Would you mind if I take this seat? For example, two chairs are there. Already one person sat on the chair. The remaining chair we want to sit. So we have to get permission from that. That means what? Other person might be there. In that chair, kerchief is there. మనం kerchief వేస్తాం కదా. సో పక్క వ్యక్తిని మనం ఈ దయచేసి కుర్చీలో నేను కూర్చోవచ్చా, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు కదా. సో ఇన్ ఏ polite manner you can ask, would you mind if I take this seat? If I sit in this seat, do you feel otherwise? Can I sit? Like that in a polite manner. Do you mind giving me a lift? So here most of the people here are standing on the road and they are asking for the lift. So polite manner, do you mind giving me a lift? Giving me a lift. మీరు ఏమనుకోకపోతే నాకు లిఫ్ట్ ఇస్తారా. సో కుడ్తో స్టార్ట్ చేస్తే మోర్ పొలైట్ అండి. కుడ్ యూ వెయ్ దిస్ పార్సల్ ప్లీజ్. కుడ్ యూ వెయ్ అంటే బరువుతో వస్తాం, పార్సల్ మీరు బరువుతో వస్తాం. For example, if you go to post office, then we can ask the postmaster or the people who are doing that work, we can ask, could you please weigh this here parcel please. Next one, would you do, would is the most polite word, would and could. Would you do me a favor? దయచేసి నాకు కొంచెం ఫేవర్ చేస్తారా. I wonder if you could give me a lift. I wonder if you could give me a lift. చూడండి ఇక్కడ I wonder if you could give me a lift. That means this is the most polite expression in English language.
చాలా మర్యాదపూర్వకముగా అడిగే విషయం. ఐ వాండర్ ఇఫ్ యూ కుడ్ గివ్ మీ ఏ లిఫ్ట్, ఐ వాండర్ ఇఫ్ యూ హెల్ప్ మీ, ఐ వాండర్ ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ మనీ, ఐ వాండర్ ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ పెన్ టు మీ. అంటే చాలా పొలైట్గా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, విల్ యూ పర్మిట్ మీ టు గో అవుట్, మీరు దయచేసి నాకు హెల్ప్ చేస్తారా, పర్మిషన్ ఇస్తారా బయటికి వెళ్ళడానికి. వుడ్ యూ మైండ్ ఇఫ్ ఐ లెఫ్ట్ ఎర్లీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీ కెన్ యూజ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, so far we learned how to give pieces of advice and how to ask in a polite manner. Next video we are going to learn how to give suggestions and making an offer. My dear students,